Go supile ha lekoko la dipatlisiso go tswa kwa lephateng la tsa pereko le ne la patelesega go etela dipolasi tsa banyana morago gore babereki bangwe ba ikuele ka seemo sa pereko kwa dipolasing tseo. Mme jalo lekoko le ne la supa le go itemogela ha ka boammaaruri go na le tsamaiso ya tshokamo e gatakang ditshwanelo tsa mmereki le melawana ya tsa pereko go akaretsa dintlha di tshwana mekwalo a ditumalano tse di seng ka ga molaong, go lehisiwa kana go lopiwa ga babereki madi go ka nna le diruiwa kana dithoto dingwe mo dipolasing. Mme sa bobedi gape ra bona le gore go na le ditumalano tsa khiro tse di sa kwalwang labor contracts wa ke employment contract ke molao le mongwe le mongwe sha go tla mongwe le mongwe ba ka go tshwetso go na le contract a o dirile mo disa o dirile mo thusa go malape o tshwetso go na le contract e thusa wena mo hirile le mo hirile gore mongwe le mongwe a itse fo a ena mo teng a itse sa tshwetso go se dira so re tletse bontsi wa bere ke tloka sena tshwetso di contract. Tona wa tsa pereko le selegae o ne a tlhalosa ha puso e itlamile le go tsepama mo maikaelelong a go sireletsa ditshwanelo le go tlotla melawana ya tsa pereko. International law ne melawana kana tsa ba jwepe la go hira ona go hira motho mo bora gore ne re tlodile le ona tsela o ne le patale le botlhokwa le gore before ga o hira motho o ka hira ka tsela e ntseng jang go lebeletsweng a ke re ya ka re bua ka go hira go sena discrimination go sena favoritism go sena jalo jalo. So all those things were there. When I did interview, tell me what the interview so it didn't can seem to answer. Me I don't get that and I'm not camera. I want to watch you so yeah, I people will say it is what more in a video. People tell what they are super or young thing. Really go on travel and maybe they are like a similar Tatar over on the human rights abuses. There is one go runya ga dikgang tse go supile matshwenyego a le mmalwa a babereki ba ba mo mohameng wa tsa temothuo ba ntseng ba lebane le one jalo go tlama gore ba na le seabe botlhe ba tshwaragane go tlhomamisa gore go nna le tolamo le go tlotliwa ga melawana ya tsa pereko mo mohameng mo. Ke utlwile ba gaetso gore yala ya ka ntse re santse re tsamaisiwa ke thulaganyo ya Labor Act mo la sila Botswana go sena tsamaiso yepe ya e tlhamaletseng mo molaong wa phiro. Gone ana ba dirile maiteko a gore ba ise bili e itebagantseng le mohiri tota yo itebagantseng le go hirwa ga motho ke ntlhangwe ya molao e leng gore ke o lebogela thata tota jaaka ntse ke utlwa a bua kgang ya teng. Tona Mokgware o ne gape a rotloetsa beng ba dipolasi ga mmogo le bana le seabe botlhe go tsibogela go itse ka melawana le tsamaiso ya babereki seo le go tsisa le dula le tlotlo ya molao magareng ga babereki le mohiri. Gape o tsweletse a gatelela ha puso e tla tswelela e beile leitlho dikgang tse gore go se ka ga diragala se gape. Gilbert Mogorosi, BTV News, Banyana Farms. Setšhaba se gakolotswe jalo gore se ikgaphe mo go inakanya le mekgwa mengwe e ka gapang kgotsa tsenya matshelo a bone mo kotsing e tshwana go ja ntshe mo go feteletseng bjala tiriso ya diritibatsi ga mmogo le tlhakana le dikobo e sa sireletsegang e yotlhe e leng mekgwa e di gogang ko pele mo go rotloetseng go anama ga malwetse a tshwana mogare wa HIV ga mmogo le dikotsi tsa ditsela. Se se tlhalositswe ke mothusaTona wa ofisi ya Gatautona mme Maipelo mo Phuthing fa a simolotse semmuso kgwedi ya thapelo ya lwetse kgatlhanong le bolwetse jwa HIV/AIDS kgokgontsho ya bong dikotsi tsa tsela tiriso botlhaswa ya nnotagi le diritibatsi kwa kanye ga maila bobela maabane ke segofetswe Makwinja a Boaleko. Mme Maipelo mo Phuthing a re nako e gorogile ya gore Motswana mongwe le mongwe a tseye sebaka mo kgweding e ya lwetse go sekaseka matshelo a bone bao ba tsaya maitlamo a go tsa boikarabelo jwa go fetola mekgwa le maitshwaro a ka tsenyang matshelo a bone le ba bangwe mo diphatseng. Ngwaga le ngwaga bokopano jo bo hapegileng jo bo gakolla sengwe. Psalm 127 verses 1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Our strength as a nation has always flowed from God's hand and from the prayers of his people. Prayer must walk hand in hand le responsibility ba ga rona. We must act and we must pray. I speak especially to bashaba rona. Bokamoso jwa lona is too precious to waste.
Dikereke ka go farologana di kopile go tshwaragana le puso go rotloetsa mowa wa thapelo ga mmogo le go ruta setšhaba ka boitshwaro jo bo letelesegang mo setšhabeng, selo sa tlhalosang fa se ka thusa go fokotsa manokonoko a ditlamorago tsa dikgwetlho tse. Lorato ga le bolae ke nako ya gore re ko pusong e re nele taolo yanong le ditsompelo jaaka re le ga HIV re emisa dipolanos. The church has the power go ne power ya modimo ga e bolorat o tla gore Paulo a re ke tla ipela ke mo kgaelong ya me le bokoa ja me ka gore mo go jana pona tshegola thata modimo e tla bonala, and the church of God will do so. May God bless you and keep you, and you go to direct and get this nation on the right path. Motho wa ikgalemela re ka bua melatsa e mentsi mme re go tsaya ditshwetso mo kgweding ya Lwetse gore ha le re ke ntse ke patagantse banna ba bantsi ke emise mekgwa eo, ha le re ke thuba lelapa la mongwe ke emise mekgwa eo, ha le gore ke a utswa ke emise mokgwa o, ke ikgalemele ke le motho ke thusa le hasela rona gore le ye go pele. Ke dibetso tse leng gore ke tla kopa thata gore batho betso a re se emiseng go rapela. Ke ntse ke lo reditse ka kelotlhoko ka hanne lo rapela ka teng mme ka re modimo wa rona o utlule o tla re ba bogale jo bo kana jo. Mme Maipelo o kopile banana go ikita ka thupana go tsa thapelo ka tlhoafalo le go iponatsa thata mo ditirong di tshwana le tse go thusa go tokafatsa matshelo a bone ka jaana e le bone isago ya lefatshe leno. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Go emisiwe ka gore mokgwa ga tla seta le mongwe. Ga re tswelela morago ga gona ga dipula tse di namagadi balemi ba kgaolo ya Tonota ke bangwe ba ba okotseng thobo monongwaga. Balemi bao ba ne ba kopane mo moletlong wa thobo go ipelela le go arogana kunkuru maele a go ya pele mo go ya pele gore mo go atlegeng ke ba dire jang go bona thobo e nametsang. Fa na rola molaetsa le se buisa tlotla tona wa dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile Motshegwa o ile a rotloetsa banni go tlhoafalla temo ka seo se ka thusa le hatseleno go nna le dijo tse di lekaneng mme ebile a bo a gatelela botlhokwa ja go somarela ngwao. Ke di bonye lekalake wa ba le ko Re Motshegwa o tsweletse a re go mosola gore ngwao e somarelwe ka go dira meletlo e tshwana le e ga mmogo le go somarela yone peo e balemi ba e dirisitseng monongwaga ka e siametse go lengwa gantsi. A tlhalosa fa magosi a tshwanetse go boela ngwao ya go jesa merafe ya bone ka temo. Go sianelo boikarabelo jone ja go tamela setšhaba go se ka ga nna le batho ba go teng ke masiela kana ba tshwekile lesego la itsholelo mme ba mo leshekere mme go na le bogosi go raya gore bogosi bo boele mo boikarabelong ja bone jone jo ka ditsela tse di tla tsamaelanang le gompieno. Dingwe tsa tsone ke gore go ka irwa di-community trust tse e leng gore go ka ba palwa itsholelo ya mo kgaolong e be e le gore go tlhokomelwa batho go tswa ko kgosing. Le na le mabele a e leng gore peo ya teng ke e boelediwang ga se ya sekgowa mme le selo se se molemo ka gore puo ya gompieno ke gore ga go ta mo dikgang tsa botsogo le dikgang tsa go somarela ngwao hela go botlhokwa gore peo ye re e somarele ka gore yone e siametse gore e ka lengwa e boeletswa gantsi. Molemisi wa kgaolo ya Tonota mme Boitumelo Mphoto o ne a rola molaetsa wa temo ya monongwaga. Temo ya rona e simolotse ka mid-December 2024 ya go hela ka di 15 sa February 2025 mme ha ke supa gore dijalo tsa rona ka kakaretso re limile jang mo kgaolong. Nka supa gore ditema tse re di limileng di 7,758.83 hectares tse e leng gore di ne di limilwe ke balemi ba kgaolo ya Tonota district ba le 2,706. Mohumagadi wa kgosi mme Kontse Radipitsi o tlhalositse fa ba tlhoka kemonokeng mo go tsa temo ka gore ngwao ya go lema ke yone tsela le boammaruri. Re kopa gore le re rotloetse ka puso ya lona gore re leme ka gore tela ka metlhale le ditsela tse re ka thofatsang temo ya rona ka teng gore
gore thobo ya rona e teng kgone e oketsege re tle re hopotse go ikaega ka puso. Setšhaba se go itlhilwe go tsaya temo ka tlhoafalo ka gore ke yone e ka namolang lefatshe mo lehumeng. Ke di bonye lekalake, BTV News, Tonota. Lephata la botsogo la re le itlamile go tiisa tiriso ya maranyane mo mahameng wa botsogo go thusa go rarabolola dikgwetlho tsa mahama o wa botsogo le go tokafatsa ditirelo. Fa bua go phuthegong e itebagantse le tiriso maranyane mo mahameng wa botsogo ya 2025 Pan-African Health Informatics Scientific Conference, mothusa tona wa botsogo Re Lawrence Okeditse o gateletse botlhokwa jwa tiriso ya maranyane go boloka matshelo. Wa me Mokgatitswane wa bega. Go diroga maranyana artificial intelligence ga go a baya batho ka bongwe fela mo kgatelelong mme ba itseana pele baeteledipele mo mahameng e farologaneng le bone ba kopana kgapetsa go ipa mo dinakong ka maranyana a mašwa le gore a ka dirisiwa jang go tokafatsa go ntshiwa ga ditirelo mo mahameng eo. Ba itseana ba mohama wa botsogo go rara kgaolo ya Afrika ba ne ba kopane kwa tlokweng go thulanya ditlhogo ka ditsela tse ka tsone go ka dirisiwa maranyana a mašwa go tokafatsa ditirelo tsa botsogo. We've been able to strengthen a lot of our platforms, and we are in a position where we have, to some extent, real-time data reporting. We've also rolled out integrated patient management systems in healthcare facilities, and we embrace mobile health innovations to reach underserved communities. During the COVID-19 pandemic, our ability to deploy innovative tools proved invaluable in managing real-time clinical interventions, laboratory management, and predictive analysis of surveillance data for better decision-making. In areas like Silibe Pikwe, for example, where there is quite a few number of facilities, we have been able to pick that there is good connectivity. There is infrastructure that is of a certain standard. And for us, I think going forward, we know that across the country, when we want to implement our data systems, we can be able to pick Silibe people, for example. We are here because we believe that data and technology can actually make a difference. We don't just believe in writing good strategies and having them sit somewhere in the shelves. We're here because we believe that our capacities, our competencies as Africans can actually help us to transform the entire health sector of the African continent. Tautona advocate Dumaboko tlhomile seemo sa tshoganyetso sa mohama wa botsogo ka mosupologo lekgotla la botsogo la World Health Organization WHO le a kgoletse lefatshe leno tshetso eo le tlhalosa fa seo se supa fa puso e kgathala ka matshelo a batho. As we gather today at a pivotal moment when Botswana has declared a national public health emergency affecting one of the critical building blocks of the health system. We are aware that a well-functioning health system ensures equitable access to essential medical products, vaccines, and technologies of assured quality, safety, efficacy, and with the scientifically sound and cost-effective use. Phuthego ya Helena ya ngwaga 2025 e file baitseanape sebaka sa go buisana le go amogana maele a ka one ba ka tokafatsang ditirelo tsa mohama wa botsogo mo mafatsheng a Afrika ka bophara. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone. Wetsa le gona Botswana Television e ke yone nako e maleba tota ya dikgang. Ga re tswelela lephata la banana le bong le motseleng ya go leka go tlhabolola le go tswa ka mananeo mangwe a ka ona ka thusang go fa bomme le bana ba ba setsanyana dithata mo go tsa kgwebo makelelo magolo e le go tokafatsa matshelo go tsibogela dikgang tsa kgontsho ya bong. Se se senotswe ke tona ya banana le bong Mmelesego Chombo kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Shorobe kwa kgaolong ya Maung kana tota mo kwa kgaolong ya Bokone Bophirima a re utlwe mpho a rona. Tona Chombo tlhalosefa go fa bomme le bana ba setsana dithata mo go tsa kgwebo go ka se tokafatse hela matshelo a bone mme gape go ka fokotsa dikgang tsa kgontsho ya bong tse dingwe tsa tsone di tsalawang ke go ikaega thata ga bomme ka borre go bona dithuso tsa madi. Kore ya ka re bua re bomme dikgwebo bomme ba tlhoka go thusiwa mo go tsa mmereko
e be re ra re lebile dipatlisiso tsa gore ha re lebella re ke bomang ba bana leng mmereko ke bomang ba ba senang mmereko bomme dipalo tsa bone di go godimo go gaisa tsa borre ya ka re nna re bua re tekatekano re reela gone gore ra tumetse bomme gore ba ta ba lekalekane le borre a kere e be re ne re sa reye gore nya ke re thusa bomme hela re lebile mo goreng ke bone ba e leng gore dipalo di go godimo ha re lebella le thoko la ditiro fa rola dikgang tsa motse wa gagwe kgosi boingotlo nonyane wa Shorobe a gwetlha lephata la banana le bong go dira ka bojothe go rutuntsha banana mo go tsa kgwebo segolobogolo tsa bojanala a supa fa motse wa Shorobe e le moremelelo ja bojanala ka jana e le yone tsela ya go tsena kwa Moremi Game Reserve le go ka Vango Delta bua jana ke lethoko la ditiro le ha khamatsa ka Shorobe e le gate ya bojanala ebile e le ha se le ora le ba ka matho o ka bona re ke la sele le tsitsipetsi mo ditsatholego ka gore ke le tsela e ya mo bojanaleng gore o tsene mo Moremi ke Shorobe gore o tsene ko Gasane ke Shorobe wa IDF ka bontsi go lwa o gakolotse sengwe ya gore ka bontsi batho ba hira ba lebella pele bophepha jwa pampiri a gago so le rona re le banna kwano o ko le ke ho at least batho ba leya o ba tshele letsatsi la motshwaro ba primary at least ba rute ka di business gore ra apply e be re na le lesedi gongwe kwana re ka te ka re ra apply ra re le mo le hiela go sena re apply la re itibitse go sele re tsere morwalo wa go godisa bana re o netse government ra be re ipata ka gore ga dithupa e emisitswe ra be re ipata ka gore ga twe bana ba ta sekisa batsadi ba go kgontsio no ga ke dumele ya ke dumela gore re itibitse go sele botsadi ke dumela gore ga re ka emela bana ba rona ka dinao go sima nna ke dumela gore 75% ya kgodiso ya ngwana le go laiwa e mo lapeng go na le ka ha batsadi ba ka godisang bana ka teng go netehatsa gore bana ba na le boitshwaro jo bo tlhokegang mo setšhabeng go simolola hela ko moding gore ngwana o bona eng kana ha ngwana a setse a tlwaetse hela gore o godile a sa kgalemelwe ga se mo ka tang gore o mo kgalemela le 15 Tona Chombo o ne a nna le sebaka sa go gaetela kwa balogeng ba tatlana ba Shorobe Basket Cooperative mme a ba gwetha go nna le methale e mengwe ya go loga gore ba kgone gongwe ka bajanala re go rekisa kwa mebarekeng e kwa ntle ga lefatshe Mpho Aaron BTV News Shorobe Tona ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa a re puso e mo lenaneong la go tokafatsa melao ya pereko mo lehatsheng leno go e tsenya mo seemong se se beilweng ke makgotla a pereko lehatshe ka bophara. Tona Mohasa o buile se kwa phutongong ya malatsi a mabedi a maloko a lekgotla la Bosetu kwa Phalapye. Love Mo Mario a bua le ko. Go tswa go loe makgotla a babereki lehatshe ka bophara ba supile matshwenyego a bone tebang le seemo sa pereko se se sa itumediseng. Lekgotla la Bosetu le bontsi jwa maloko a lone e leng barutabana ba supa ha ba kokonelwa ke melao mengwe ya kadimiso ya madi e jaanong e tsenya maloko a bone mo dikolotong tse dintsi. Modulasetilo wa lekgotla le Winston Radikolo a re melao e akaretsa ya pension le ya kadimiso ya madi e hetolwe go thusa go tokafatsa matshelo a maloko a bone. We demand that we allow conditional partial encashment of pension, and this will provide relief, of course, without compromising the long-term retirement security. Number two, comrades, it's micro-lending regulation. We need to introduce, Comrade Mohasa, a national credit policy. Just like in our neighboring country, South Africa, we need to cap the interest rate to sustainable level. Puso ya re ikemiseditse go dirisanya le makgotla a babereki mme ba supa ha ba tlhaloganya seemo se sa itumediseng sa pereko le go thaela ga didirisiwa mo dikolong. Classrooms, the modernization of curriculum, the professionalization of teaching through structures like BOTEPCO, and the upgrading of infrastructure across our basic and tertiary institutions. Of course, we recognize that the road ahead remains long. Issues such as learner discipline, the state of infrastructure in many schools,
and the need for stronger inclusion in special education cannot be wished away. In our UDC manifesto, Mr. President, we pledge to create a curriculum that is relevant, practical and responsive to the changing world of work. We are moving away from an overly theoretical system, Dr. Tezan. We are moving from an overly theoretical system towards one that equips young people with vocational, technical and entrepreneurial skills. Lekgotla la bosetu le na le maloko a heta 25,000 mephuthego e ne akareditse maloko a dikomiti tsa dikgaolo di heta 20. Gone mo phuthegong e go ne gape ga nna le dipuisano tse di tseneletseng tsa go thabolola melao ya barutabana go eteletswe pele ke lekalana la Botheko. Love Mo Mario, Botswana Television, Palape. Re le batsa mahatsa sele batho ba Afrika Borwa ba le 10 go akarediwa le Mandela ngwana wa Gatautona wa pele Nelson Rolihlahla Mandela ba tla tsena dipopelelo le batho ba mafatshe mangwe go gwetla lefatshe la Israele go emisa ditlhaselo tse di mashetla kwa Gaza. Babopeledi bao ba rulaganyeditswe go emelela kwa Tunis go dirisa mekoro e feta 50 go pega babopeledi go tsweng kwa mafatsheng a 44 pele ga ba tsamaya ba lola ditshwanelo le balatedi ba ne ba kokwane kwa Zoo Lake kwa Gauteng Afrika Borwa go ba laela le gone go supa ke monokeng mo maitekong a bone. We are proud, comrades, to say that we have over 40 boats that we have been able to mobilize with 44 countries that have come together. Ours is simply to end the blockade and break the siege on Gaza. We are bringing humanitarian aid that is much needed to the Palestinians. Many have seen for yourselves that 1 million people in Gaza are being starved to death. The South Africans that are leaving are joining a global contingent of people from 44 different countries in order to break the siege on Gaza. There have been multiple attempts before this one. This is the largest of its kind. And delegates numbering the thousands from around the world are supporting this, from politicians to celebrities to activists, people of all faiths, all backgrounds, all ethnicities. Arriba ko moseja makolokolo a batho ba ne ba kokwane kwa ntle ga Bell Hotel kwa kgaolwaneng ya Epping kwa Lontoni morago ga go gogagogana kwa dikgoteng tsa ditsheko kgatlhanong le bahaladi. Hotele e ne ya nna boremello jwa dipopelelo ka kgwedi ya Phukwi fa mongwe wa bahaladi a na lebisiwa molato wa go leka go sukura mosetsanyana mongwe ka go leka go moatla e le ngwana wa dingwaga tse di 10 le bone a le ka tla di mothwana. Dipopelelo tse di ne di anamela kwa mafelong mangwe kwa Britain kwa go neng gwa tlhagoga dintwa tsa boseng dintwa tsone di tla malatsi a mabedi fela morago ga gore kgotla ditsheko e latlhetshwetso e neng e tserwe ke lekgotla le le kwa tlase ya go emisa go bewa ga bahaladi ka nakwana kwa hoteleng eo ya Bell. Puso ya lefatshe leo e tsere tshwetso ya go emisa go fa bahaladi boroko mo dihoteleng ka ngwaga wa 2029 ntateng ya Buturu. We tsone di le kalora kwa hela kwa go tsa metshameko kgaitsedi ke go segonkwe o teng. tle go leboge Benson me ke re madume we tsotlhe ja sa tlhalositse yo fono ke go segonkwe yo ke tla ke gonela di kgantsa metshameko e letsa Botswana Tonight be ke gore letle a re tsena mo go tsona re simolole ka ere go gang kwa pele. Setlhopha sa Gaborone United sa bomme sa kgwela dinao ke sone bomampudi ba kgaisano ya COSAFA CAF Women's Champions League qualifiers morago ga go fenya sa Zesco Ndola Girls go tswa Zambia ka dino di le 4 kgatlhanong go tse tharo mo thagong ya di-penalty. Bobedi jo bo ne bo ngangane ka no setlhopha morago ga metsotso e le 10 a fera bongwe le nako e o keditsweng morago ga gore lesego ra diakanyo a itlhome GU kwa pele me Friday ka bia a lekalekanya dino go
pateletsa motshameko go ya thagong ya di-penalty. Phenyo ya the Red Roses ba ba feditseng mo maemong a bobedi ngogola e raya gore ba tla emela kgaolo ya borwa jwa Aforika kwa kgetsolong ya CAF Women's Champions League e le lekgetho la ntlha. Lefatshe leno le na le kemedi tota le lekgetho la ntlha lefatshe leno le na le kemedi kwa kgetsolong eo e tla tshegediwang kgwedi e tlang. Mo tsa badminton, Jamorena Peterson ke ere mampudi wa kgaisano ya ntlha tota ke ere mampudi wa ntlha wa kgaisano ya Smash Botswana Open mo letlhakoreng la banana a sena go fenya Vansa Mishra ka disete tse pedi go ile nngwe tsa 21-13, 22-24 le 21-9 mo magolakganyeng a neng a le kwa Buana tsokologong ya Sontaga tota tsokologong ya Sontaga wa Maapane a jana rutlwe Kgomso Sefako ka dintlha. Jamorena o simolotse motshameko fela a le bogale a tsenya motshameki ene mo kgatelelong go fenya sete eo ka 21-13 sete ya bobedi le kawana leo la itebala mme seo sa busetsa Mishra mo motshamekong go feletsa a e gapile ka 24-22 go dira sete e le nngwe mongwe le mongwe wa bone. Go lemogeng fa phenyo e ta motswedi a teng Jamorena a ipaakanya a boela mo motshamekong a tswelela ka tshameko eo e nte go fitlha a gapa sete ya boraro bonolo ka 21-9. The match was difficult, but my coach, Mr. Kanjo, told me to put the person who we are playing with 4 corners, rear court, front court. So I did what my coach said. We didn't say but whatever it's already, ke stara gape ke bitse mtho o mtana mo gonna. Magolakgang a didabo sa basimane a fentswe ke Ayush Jagadesh le Vensh Mishra ba ba fentseng kgathano le Phajang Fakos ga mmogo le Lefang ga bona mong. We feel very great. Re itumeletse phenyo e le la ntlha re tshameka mmogo. Re fentse ka gore re ne ra kgona go bona gore ba tshameka jang mme ra dirisa seo kgathano le bone. And they would lose the points. Helps improve our relationship also, and then we hope we can carry this. Phenyo e ta re thusa gore re kgone go baakanya tshameko a rona le tshwaragano ya rona kwa dikgaisano tse di latelang. Ra go tswelela re ithokotsa le go baakanya diphoso tsa rona tse re di boneng. Liao le Shihao Wang ke bone bo mampudi ba didabo tsa basetsana ba sena go fenya kgathano le Yao In le Shihao ka sete tse pedi go lefela 21-16 le 21-18. It was fine. Like we didn't expect. We thought it would be kind of hard to go into. Re ne re solofetse motshameko o thata. Motshameko o ne o siame fela o iketile. Fa re simolola kgaisano re ne re sa tshameke sentle ebile re dira diphoso mme go tsamaya le metshameko re ne re tokafala fela thata. Will be it'll be better. Liao o ne gape a fenya disingles tsa basetsana a padimola Shihao Wang. Kgaisano eo ya ntlha ya Smash Botswana Open e ne ngwekile batshameki ba le 130. Kgomso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mo mengweng ya metshameko ya leki ya basketball ya Botswana Basketball Association BBA Lions Basketball Club e biditse Platinum Warriors ka dintlha tse 50 go tse 43 go tlhatlogela mo maemong a bone moloko ya kwa mabaleng a Baisago University ka Sontaga a rutle tshepo ke himile. Lions is motshameko o ka mashetla e kokoanya dintlha borre ba Warriors ba ska ba ipona tsapa ba ola ka gotle go boela mo motshamekong kotara ya ntlha ya motsuong dingangane ka dintlha di fera bongwe maka Lions a tla itumile molomo go tlase mo kotareng ya bobedi ba tsaketa pela 15-9 ba tswela ka tshameko e ntle e neng e sogodisa Warriors e re lentso Warriors ina dira maiteko a go fokotsa keta pele eo ga bo go sa lekana Lions e phamala kotara eo ka 24-15 Ditlhopha tso pedi tsa tla di tshweletse lebelo la motshameko mo kotareng ya boraro jaaka ne di batla go ipaa mo seemo se se botoka sa go fenya motshameko. Lions ya dirisa maitemogelo a kwa godimo go netefatsa fa ba phamala kotara eo ka 41-29. Kotara ya bone e bile la bofela motshameko ya se ana motlhofo jaaka ditlhopha ne di tana ka noga e utlwa. Tshameko e ntle ya Lions ya ba thusa go fenya motshameko o ka 50-43. It was a great game. We started off a bit slow, but in the end, we got our morale up, we got our momentum up. E ne le motshameko o monate le fa tshameko a rona e ne le kwa tlase.
re ne ra tokafatsa tshameko ya rona gore re bone maduo ka maikelo a rona e ne le go fenya motshameko. So the goal is just to get as many fouls as possible and then just convert at the free throw line, which we did a good job of executing. Today's match was a bit disappointing. We were hoping to do a lot better. Tshameko ya setlhopha e ne e swabisa ka re ne re solofetse go dira botoka go na le jaaka re tshamekile gompieko. Se se dirile gore re retelelwe ke go fenya motshameko. Good game, and unfortunately we had to be the ones to lose. Phenyo eo ya Lions Basketball Club e ne e la bobedi mo pakeng eno morago ga latlhegelwa ke metshameko e le metlhano. Tshepo ke emile PTV Sport Gaborone. Ke gore lo di boela ka tserentsi jalo re khantsa bosamoko sa nako e re boetso a re bora kopana khantse jana ka nako ya bofera pongwe jaaka ke tlabe ke ba go dinela gape ka puo ya Seesimane wetso ka sona sebaka a re boela go gakole ditlhogo gape. Tautona Advocate Maboko a tshedisa borra molemogi morago ga go tlhokagala ga seopedi se se tumileng thata ATI. Puso e tlhomamisa kgata kwa ditshwanelo tsa babereki kwa dipolaseng tsa banyana. Tsa metshameko setlhopha sa Gaborone United se gapa bomampodi jwa kgaisano ya bomme ya COSAFA CAF Champions League. Wetsone di le kalo mako tlhera ko hele kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme re tswelele re dira tota ka natla ka go twe segwa ba iteke mmago usule a nne kagiso. Good evening and a warm welcome to today's weather update, proudly brought to you by Faith Ketshabile. At this juncture, clear skies are visible over the whole of Botswana, and for tomorrow we're still expecting clear skies to persist over most parts, except over south and central, where a few specks of clouds are expected. And morning temperatures are expected to be cold over southeast Gauteng, south and central and northeast. A pinch of it will be felt over Francistown at 7 degrees Celsius, while in Gaborone and over Olifantsdrift we're expecting 8 degrees Celsius. For other parts of the country, we're expecting some mild temperatures. These temperatures are expected to range between 11 degrees Celsius over Jwaneng up to 15 degrees Celsius over Maung and Pandamatenga. Now in the afternoon, expecting some warm temperatures over south and southeast Gauteng. South and central and northeast, we're expecting a maximum of 31 degrees Celsius over Francistown, up to 32 degrees Celsius over Mahalape. For Kalahari, Khansi, Ngamiland, Chobe, and north and central, we're expecting some hot afternoon temperatures. These temperatures are expected to range between 33 degrees Celsius over Veda, up to 34 degrees Celsius over Maung and Suapen. Now for Wednesday and Thursday, for south and southeast Gauteng and Kweni district, we're expecting some few specks of clouds on Wednesday, while on Thursday we're expecting some clear skies with hot afternoon temperatures on Wednesday, while on Thursday we're expecting some warm afternoon temperatures. Now for Khansi and Kalahari, clear skies are expected with warm afternoon temperatures. For Chobe and Ngamiland, we are still expecting some clear skies to persist with hot afternoon temperatures. And lastly, for central and northeast, clear skies are anticipated with hot afternoon temperatures. That's all from us. Have yourself a good night. I want to assure you that we are working really hard